Chapter 1. A Stormy Night. Reina de Los Angeles is a Spanish village in Southern California. In the village, there is a military presidio with Spanish soldiers and their horses. There is also a Spanish church called a mission. The Spanish friars live here. All around the village, there are big homes with patios. Рейна де Лос-Анджелес – испанская деревня в Южной Калифорнии. В деревне есть военный гарнизон с испанскими солдатами и их лошадьми. Есть также испанская церковь под названием «Миссия». Здесь живут испанские монахи. По всей деревне расположены большие дома с внутренними двориками. Tonight there is a terrible storm, and it is raining. Inside the village tavern there are soldiers and other men. They are eating and drinking. Sergeant Pedro Gonzalez is at the tavern. He is a big, strong man. "What a horrible night! It always rains in February. Where is Zorro on this stormy night?" asks one soldier. Сегодня ночью страшная буря и дождь. В деревенской баре есть солдаты и другие мужчины. Они едят и пьют. Сержант Педро Гонсалес в баре. Он крупный, сильный мужчина. Какая ужасная ночь. В феврале всегда идет дождь. Где Зорро в эту бурную ночь? Спросил одного солдата. Zorro! Don't say that name. He is a bandit and a criminal, says Sergeant Gonzalez. "He is the terror of Southern California," says another soldier. "People say that he takes from the rich and gives to the poor. He is a friend of the natives and the friars. He punishes dishonest people," says an old man. Зорро, не произноси это имя. Он бандит и преступник, говорит сержант Гонсалес. Он ужас всей Южной Калифорнии, говорит другой солдат. Говорят, что он берет у богатых и дает бедным. Он друг туземцев и монахов. Он наказывает нечестных людей, говорит старик. Ha! Zorro is a big mystery. Who is he? Where is he from? He wears a black mask, and no one can see his face. He travels on the El Camino Real on his fast horse. He is very good with his sword, says the sergeant. "Yes, and he leaves his mark, the Z, everywhere," says the old man. "No one can stop him. The governor of California offers a big reward for the capture of Zorro," says one soldier. Ха, Зорро большая загадка. Кто он? Откуда он? Он носит черную маску, и никто не может видеть его лицо. Он путешествует по Эль-Камино Реаль на своей быстрой лошади. Он очень хорошо владеет мечом, говорит сержант. Да, он оставляет свой след, Z везде, говорит старик. Никто не может его остановить. Губернатор Калифорнии предлагает большое вознаграждение за поимку Зорро, говорит один солдат. At that moment a man enters the tavern. He is young and handsome. He has black hair and dark eyes. He has fine clothes. Don Diego Vega, my friend, says Sergeant Gonzalez. Your clothes are wet. Why are you out on this rainy night? Don Diego smiles and says, "I am going home, but I am cold and wet. I want something to drink." В этот момент в бар входит мужчина. Он молод и красив. У него черные волосы и темные глаза. У него хорошая одежда. Дон Диего Вега мой друг. Говорит сержант Гонсалес. Твоя одежда мокрая. Почему ты гуляешь этой дождливой ночью? Дон Диего улыбается и говорит. Я иду домой, но мне холодно и мокро. Я хочу что-нибудь выпить. Come and stand near the fire, says the sergeant. Here is a glass of wine. Thank you, my friend, says Don Diego. We are talking about Zorro. Everyone is scared of him, but I am not. I am ready to fight Zorro and win. I am a champion with the sword. What do you think, Don Diego? asks the sergeant. Everyone talks about this mysterious man with a mask. Many people say good things about him, says Don Diego.
«Подойди и встань у костра», — говорит сержант. «Вот бокал вина». «Спасибо, друг мой», — говорит Дон Диего. «Мы говорим о Зорро. Все его боятся, а я нет. Я готов сразиться с Зорро и победить. Я чемпион с мечом». «Что ты думаешь, Дон Диего?» — спрашивает сержант. Все говорят об этом загадочном человеке в маске. «Многие говорят о нем хорошее», — говорит Дон Диего. I want to fight him and capture him. I want the big reward, says Sergeant Gonzalez. No, no, don't talk about fighting. I hate fighting and I hate violence. I think Zorro is sincere. He punishes only bad people. He protects the poor, the natives, and the friars. Let Zorro do his work, says Don Diego. «Я хочу сразиться с ним и захватить его. Я хочу большую награду», — говорит сержант Гонсалес. «Нет, не говорите о драках. Я ненавижу драки и ненавижу насилие. Я думаю, что Зорро искренен. Он наказывает только плохих людей. Он защищает бедняков, туземцев и монахов. Пусть Зорро делает свою работу», — говорит Дон Диего. You are a kind man. You like music and poetry. You don't understand, my friend. You are rich and noble, says the sergeant. Don Diego smiles and says, It's 6 p.m. I must return to my hacienda. Good night, everyone. He opens the tavern door and goes out into the rain. «Вы добрый человек. Вы любите музыку и поэзию. Вы не понимаете, мой друг. Вы богатые и знатные», — говорит сержант. Дон Диего улыбается и говорит: «Сейчас 6 часов вечера. Я должен вернуться в свою поместью. Всем спокойной ночи». Он открывает дверь бара и выходит под дождь. Chapter 2. A Surprise Visit. At 7 p.m., the door of the tavern opens. Sergeant Gonzalez and the other soldiers are standing near the fire. They are talking about Don Diego Vega and his rich family. They turn around and see a man. He is dressed in black. He has a black mask and a black sombrero. It is Zorro. Good evening. My name is Zorro, says the masked man. The men in the tavern are very surprised and scared. Глава 2. Неожиданный визит. 7 вечера. Дверь бара открывается. Сержант Гонсалес и другие солдаты стоят у костра. Они говорят о Доне Диего Веге и его богатой семье. Они оборачиваются и видят мужчину. Он одет в черное. У него черная маска и черное сомбреро. Это Зорро. «Добрый вечер. Меня зовут Зорро», — говорит человек в маске. Мужчины в баре очень удивлены и напуганы. Sergeant Gonzalez looks at him carefully and says, What do you want, bandit? Zorro laughs loudly. He looks at Sergeant Gonzalez and says, I am here to punish you, Sergeant. What do you mean? says the sergeant. You beat the poor natives. I'm a friend of the natives. I am here to punish you. Сержант Гонсалес внимательно смотрит на него и говорит: «Что тебе нужно, бандит?» Зорро громко смеется. Он смотрит на сержанта Гонсалеса и говорит: «Я здесь, чтобы наказать вас, сержант». «Что ты имеешь в виду?» — говорит сержант. «Вы бьете бедных туземцев. Я друг туземцев. Я здесь, чтобы наказать вас». You idiot! The governor wants you dead or alive, says Sergeant Gonzalez. He pulls out his sword and wants to fight. At that moment, Zorro pulls out a pistol. He watches everyone carefully. Sergeant Gonzalez looks at the pistol and says, Courageous men don't use pistols. They use swords. Perhaps you are not courageous, Zorro. «Ты идиот! Губернатор хочет, чтобы ты был мертв или жив», — говорит сержант Гонсалес. Он вытаскивает меч и хочет драться. В этот момент Зорро вытаскивает пистолет. Он внимательно наблюдает за всеми. Сержант Гонсалес смотрит на пистолет и говорит: «Отважные люди не используют пистолеты. Они используют мечи. Может быть, ты не храбрый, Зорро?» This pistol is necessary because you have many friends in this tavern.
Everyone must go near the fire and stay there, says Zorro. Now I have a pistol in my left hand and a sword in my right hand. I am ready to punish you. Fight, senor! Says the sergeant. Этот пистолет необходим, потому что у вас много друзей в этой баре. Все должны подойти к огню и оставаться там, говорит Зорро. Теперь у меня в левой руке пистолет, а в правой шпага. Я готов наказать тебя. Сражайтесь, сеньор, говорит сержант. They start fighting. Their swords move quickly and make a lot of noise. The two men are good fighters. Zorro is fast and light. Sergeant Gonzalez is slow and heavy. Zorro jumps onto a table. Then he jumps onto a chair. The fight continues, and Sergeant Gonzalez's sword falls onto the floor. His face is white. He is scared. Zorro slaps his face and says, This is your punishment. Then he makes a Z on the sergeant's shirt with his sword. Zorro runs to the window. He opens it and says, Good evening, gentlemen. He jumps out of the window and disappears. Они начинают драться. Их мечи двигаются быстро и производят много шума. Эти двое хорошие бойцы. Зорро быстрый и легкий. Сержант Гонсалес медлительный и тяжелый. Зорро прыгает на стол. Затем он прыгает на стул. Бой продолжается, и меч сержанта Гонсалеса падает на пол. Его лицо белое. Он испуган. Зорро бьет его по лицу и говорит: «Это твое наказание». Затем он делает букву Z на рубашке сержанта своим мечом. Зорро подбегает к окну. Он открывает ее и говорит: «Добрый вечер, господа». Он выпрыгивает из окна и исчезает. Chapter 3. The Pulido Hacienda. The next day is warm and sunny. Don Diego gets on his beautiful horse. He rides to Don Carlos Pulido's big hacienda. Don Carlos is a good friend of Don Diego's family. Both families are rich and important. But the governor does not like Don Carlos. He creates problems for him. He wants to take Don Carlos's land. Глава 3. Гасиенда Пулидо. На следующий день тепло и солнечно. Дон Диего садится на свою прекрасную лошадь. Он едет в большое поместье Дона Карлоса Пулидо. Дон Карлос – хороший друг семьи Дона Диего. Обе семьи богаты и влиятельны. Но губернатор не любит Дона Карлоса. Он создает ему проблемы. Он хочет захватить землю Дона Карлоса. Don Carlos is happy to see his friend. Good morning, Don Diego. What a nice surprise. Come and sit in the patio. Thank you. I'm here to say something very important, Says Don Diego. I am almost 25 years old. My father wants me to get married and start a family. I am not interested in marriage. I think love and marriage are boring, but I must obey my father. How old is your daughter Lolita? Asks Don Diego. Дон Карлос рад видеть своего друга. Доброе утро, Дон Диего. Какой приятный сюрприз. Присаживайтесь во внутреннем дворике. Спасибо. Я здесь, чтобы сказать кое-что очень важное, говорит Дон Диего. Мне почти 25 лет. Мой отец хочет, чтобы я женился и создал семью. Я не заинтересован в браке. Я думаю, что любовь и брак скучны, но я должен слушаться своего отца. Сколько лет вашей дочери Лолите? Спрашивает Дон Диего. Lolita is 18 years old, and she is very beautiful. Answers Don Carlos. You have a fine family. With your permission, I want to marry your daughter. Says Don Diego. Don Carlos smiles and is happy. This is an honor for our family. You have my permission. Do you want to see Lolita? I think I must. Answers Don Diego. Лолите 18 лет, и она очень красивая, отвечает Дон Карлос. У вас прекрасная семья. С вашего разрешения я хочу жениться на вашей дочери, говорит Дон Диего. Дон Карлос улыбается и счастлив. Это честь для нашей семьи. У меня есть разрешение. Хочешь увидеть Лолиту? Я думаю, что должен, отвечает Дон Диего. Don Carlos calls her, and she comes to the patio.
Lolita is a lovely girl with long black hair and dark eyes. Good morning, señorita. There is something I must tell you, says Don Diego, smiling. I want to marry you, and your father approves. Oh, señor, exclaims Lolita. you want to marry me? She is surprised, and her face is red. Think about it today. One of my servants can bring me your answer tomorrow. Дон Карлос зовет ее, и она идет во внутренний дворик. Лолита – милая девушка с длинными черными волосами и темными глазами. «Доброе утро, сеньорита. Я должен вам кое-что сказать», – улыбаясь, говорит Дон Диего. «Я хочу жениться на тебе, и твой отец это одобряет». «О, сеньор!» – восклицает Лолита. «Вы хотите на мне жениться?» Она удивлена, и ее лицо покраснело. «Подумай об этом сегодня. Завтра один из моих слуг может принести мне твой ответ». But why can't you come tomorrow? asks Lolita. Oh, your hacienda is far. I get tired when I ride my horse. I prefer to stay at home and rest. What? You want to marry me and you don't want to visit me? Is this your idea of love? I want to marry a strong, romantic man. You are young and rich, but you are not strong or romantic. Do you have a heart? says Lolita. She is angry. She runs away and tells her mother. «Но почему ты не можешь прийти завтра?» – спрашивает Лолита. «О, ваше поместье далеко. Я устаю, когда еду верхом. Я предпочитаю остаться дома и отдохнуть». «Что? Ты хочешь на мне жениться и не хочешь меня навестить? Это твое представление о любви? Я хочу выйти замуж за сильного романтичного мужчину. Ты молод и богат, но ты не силен и не романтичен. У тебя есть сердце?» – говорит Лолита. Она разозлена. Она убегает и рассказывает матери. Donna Catalina says, You are lucky, Lolita. Don Diego is very rich. He comes from a noble family. The governor likes his family. This is a big opportunity for our family. In the afternoon, Lolita is alone in the patio. She is thinking about Don Diego. Suddenly, she hears a noise and turns around. She sees Zorro standing in front of her. Zorro! She whispers. Доха Каталина говорит, вам повезло, Лолита. Дон Диего очень богат. Он из знатной семьи. Губернатор любит свою семью. Это большая возможность для нашей семьи. Днем Лолита одна во дворе. Она думает о Доне Диего. Вдруг она слышит шум и оборачивается. Она видит стоящего перед ней. «Зорро!» – шепчет она. Don't be afraid, señorita. I only punish corrupt people. I like your father because he is honest. I'm here to admire your beauty. What? You must go away. You are in great danger, says Lolita. You are beautiful and kind, Lolita, says Zorro. Let me kiss your hand. Zorro takes her small hand and kisses it. Lolita looks into his eyes and smiles. Then she runs into the house. What a courageous man. He is a bandit, but I like him, Lolita thinks. Не бойся, сеньорита. Я наказываю только продажных людей. Мне нравится твой отец, потому что он честный. Я здесь, чтобы восхищаться твоей красотой. Что? Вы должны уйти. Вы в большой опасности, говорит Лолита. Ты красивая и добрая, Лолита, говорит Зорро. Позвольте мне поцеловать вашу руку. Зорро берет ее маленькую руку и целует. Лолита смотрит ему в глаза и улыбается. Потом она убегает в дом. Какой мужественный человек. Он бандит, но он мне нравится, думает Лолита. Chapter 4. Captain Ramon. At 8 p.m., it is dinner time at Don Carlos's home. The family is sitting at the table. Someone knocks at the door. A servant opens it, and Zorro appears. Don Carlos, his wife and daughter stand up. They are scared. Good evening, says Zorro. Don't be scared. You are an honest man, Don Carlos. I only want some food and drink. Глава 4. Капитан Рамон.
В 20 часов ровно время ужина в доме Дона Карлоса. Семья сидит за столом. Кто-то стучит в дверь. Слуга открывает ее, и появляется Зора. Дон Карлос, его жена и дочь встают. Они напуганы. «Добрый вечер», — говорит Зора. «Не бойся. Ты честный человек, Дон Карлос. Я хочу только еды и питья». Zorro goes to Lolita and whispers. I cannot forget this afternoon in the patio. You must not come here. It is dangerous. Whispers Lolita. Suddenly, a young Spanish soldier enters the house. He is Captain Ramon. He wants to arrest Zorro. Zorro takes out his sword and they fight. The two men are good fighters. Зора подходит к Лолите и шепчет: «Я не могу забыть этот день во внутреннем дворике. Вы не должны приходить сюда. Это опасно», — шепчет Лолита. Внезапно в дом входит молодой испанский солдат. Это капитан Рамон. Он хочет арестовать Зора. Зора достает свой меч, и они сражаются. Эти двое хорошие бойцы. I want to arrest you, Zorro, says Captain Ramon. You are a public enemy, You cannot arrest me. says Zorro. Zorro injures the captain's shoulder with his sword. The captain falls to the floor. Please help the captain. Zorro says to Don Carlos. Then he smiles at Lolita and rides away on his horse. «Я хочу арестовать тебя, Зора», — говорит капитан Рамон. «Ты враг общества. Вы не можете арестовать меня», — говорит Зора. Зора ранит плечо капитана своим мечом. Капитан падает на пол. «Пожалуйста, помогите капитану», — Зора говорит Дону Карлосу. Затем он улыбается Лолите и уезжает на своей лошади. Don Carlos's wife and daughter look after Captain Ramon's injured shoulder. The captain likes beautiful Lolita. Don Carlos, says the captain, I like Lolita very much. I come from a good family, and I am the governor's friend. I'm 23 years old, and I am the captain of the Presidio. May I court Lolita? First, I must explain something. Says Don Carlos. Don Diego Vega wants to court Lolita too. Lolita must choose her husband herself, but you have my permission to court her. Жена и дочь Дона Карлоса ухаживают за раненым плечом капитана Рамона. Капитану нравится красивая Лолита. «Дон Карлос», — говорит капитан, — «Лолита мне очень нравится. Я из хорошей семьи, и я друг губернатора. Мне 23 года, и я капитан Пресидио. Могу я ухаживать за Лолитой?» «Сначала я должен кое-что объяснить», — говорит Дон Карлос. «Дон Диего Вега тоже хочет ухаживать за Лолитой. Лолита должна сама выбрать себе мужа, но у вас есть мое разрешение ухаживать за ней». The next morning, there is a lot of noise at the Presidio. Don Diego and other men are watching. There are many soldiers on their horses. They are listening to Sergeant Gonzalez. Today is an important day. We must find Zorro. We must look in every hacienda and in every home. Remember the governor's big reward. Let's go! That morning, Don Diego sends a letter to Don Carlos. На следующее утро в Пресидо очень шумно. Диего и другие мужчины смотрят. Там много солдат на лошадях. Они слушают сержанта Гонсалеса. «Сегодня важный день. Мы должны найти Зора. Мы должны заглянуть в каждую гасиенду и в каждый дом. Помните о большой награде губернатора. Поехали!» В то утро Дон Диего посылает письмо Дону Карлосу. My dear friend, Sergeant Gonzalez and his soldiers want to arrest Zorro. It is dangerous for you and your family to stay at your hacienda. Please come to my home in Reina de Los Angeles. It is safe in my home. I must go away for a few days. Your friend, Diego Vega. Don Carlos receives the letter and says, What a generous invitation. Don Diego wants to protect Lolita. We must accept the invitation. Let us go immediately. Мой дорогой друг, сержант Гонсалес и его солдаты хотят арестовать Зора. Вам и вашей семье опасно оставаться на вашей поместье. Пожалуйста, приезжайте ко мне домой в Рейна де Лос-Анджелес.
В моем доме безопасно. Я должен уехать на несколько дней. Ваш друг, Диего Вега. Дон Карлос получает письмо и говорит: какое щедрое приглашение. Дон Диего хочет защитить Лолиту. Мы должны принять приглашение. Пошли немедленно. Chapter 5. Lolita is in love. Don Diego's home in Reina de Los Angeles is big and beautiful. There are many rooms and many servants. There is a big garden with trees and flowers. Don Carlos and his family like it. Lolita, marry Don Diego, and this beautiful home is yours, Says Donna Catalina. I don't love Don Diego. I don't want to marry him. Says Lolita. Глава 5. Лолита влюблена. Дом Дона Диего в Рейна де Лос-Анджелес большой и красивый. Здесь много комнат и много слуг. Есть большой сад с деревьями и цветами. Дону Карлосу и его семье это нравится. Лолита, выходи замуж за Дона Диего, и этот прекрасный дом твой, говорит Доха Каталина. Я не люблю Дона Диего. Я не хочу за него замуж, говорит Лолита. Lolita, tonight your mother and I must visit our old friends. Says Don Carlos. Can you stay at home alone? Yes, of course. There are many books in Don Diego's library. I can stay here and read. Lolita looks at the books. How strange. She thinks. Don Diego has books about love, passion, adventure, horses, and heroes. But he isn't strong and is so lifeless. Лолита, сегодня вечером мы с твоей мамой должны навестить наших старых друзей, говорит Дон Карлос. Ты можешь остаться дома одна? Да, конечно. В библиотеке Дона Диего много книг. Я могу остаться здесь и почитать. Лолита смотрит на книги. Как странно. Она думает. У Дона Диего есть книги о любви, страсти, приключениях, лошадях и героях. Но он не силен и такой безжизненный. Suddenly there is a knock at the door. A servant opens it, and Captain Ramon enters. He goes to the library and sees Lolita. I'm glad you are alone. You are a very beautiful girl. I have your father's permission to court you. I know that Don Diego wants to marry you, but I am superior in every way. Don Diego has no courage. He is a weak man. I am the captain of the Presidio. Внезапно раздается стук в дверь. Слуга открывает ее, и входит капитан Рамон. Он идет в библиотеку и видит Лолиту. «Я рад, что ты одна. Ты очень красивая девушка. У меня есть разрешение твоего отца ухаживать за тобой. Я знаю, что Дон Диего хочет жениться на тебе, но я превосходю его во всех отношениях. Слабый человек. Я капитан Пресидио». I am alone. Says Lolita. You cannot stay here. It is not right. Please go away. Captain Ramon takes her hand and says, Don't run away, Lolita. You are mine. Kiss me. Lolita pushes him away and says, I don't want to kiss you. Go away. No, you are mine. You must marry me. Now, kiss me. Lolita slaps the captain's face. «Я одна», — говорит Лолита. «Ты не можешь оставаться здесь. Это неправильно. Пожалуйста, уйди». Капитан Рамон берет ее за руку и говорит: «Не убегай, Лолита. Ты моя. Поцелуй меня». Лолита отталкивает его и говорит: «Я не хочу тебя целовать. Уходи». «Нет, ты моя. Ты должна выйти за меня замуж. А теперь поцелуй меня». Лолита бьет капитана по лицу. At that moment, Zorro appears in the library and says, Captain Ramon, you are a villain. Don't touch Lolita. Leave this house immediately. I cannot forget this terrible insult, says the captain. His face is red with anger. Zorro opens the door and kicks him out. Thank you for your help, Zorro. You are courageous and kind. I love you, Lolita says. Dear Lolita, I love you too. Says Zorro.
They embrace and kiss. В этот момент в библиотеке появляется Зора и говорит: «Капитан Рамон, вы злодей. Не трогайте Лолиту. Немедленно покиньте этот дом». «Я не могу забыть этого ужасного оскорбления», — говорит капитан. Его лицо красное от гнева. Зора открывает дверь и выгоняет его. «Спасибо за помощь, Зора. Ты смелый и добрый. Я люблю тебя», — говорит Лолита. «Дорогая Лолита, я тоже тебя люблю», — говорит Зора. Они обнимаются и целуются. Chapter 6. Friar Felipe. Captain Ramon returns to the Presidio. He is furious. I must punish Lolita, her family, and Zorro for their insults, he thinks. I must write a letter to the governor. I must tell him that Don Carlos Pulido and his family are traitors. They are Zorro's friends. They help him. He writes the letter and sends it to the governor. He smiles and says, I want to see the Pulido family in prison. Глава 6. Брат Филиппе. Капитан Рамон возвращается в Пресидио. Он в ярости. Я должен наказать Лолиту, ее семью и Зорро за их оскорбления. Он думает, я должен написать письмо губернатору. Я должен сказать ему, что Дон Карлос Пулидо и его семья предатели. Они друзья Зорро. Они помогают ему. Он пишет письмо и отправляет его губернатору. Он улыбается и говорит, я хочу увидеть семью Пулидо в тюрьме. I want to see you in prison, says a man's voice. Captain Ramon turns around and sees Zorro. You are a villain. Fight me, but don't hurt the Pulido family, says Zorro. Sergeant Gonzalez, come quickly, says the captain. Zorro is here. Zorro disappears. I am here, Captain, says Sergeant Gonzalez. Я хочу видеть тебя в тюрьме, говорит мужской голос. Капитан Рамон оборачивается и видит Зорро. Ты злодей. Сражайся со мной, но не причиняй вреда семье Пулидо, говорит Зорро. Сержант Гонсалес, быстро, говорит капитан. Зорро здесь. Зорро исчезает. Я здесь, капитан, говорит сержант Гонсалес. Take all the soldiers and find Zorro. We must capture him. The soldiers follow Zorro. The night is dark. It is difficult to follow him because his horse is very fast. The next morning, the soldiers return to the Presidio. They are tired and angry. Zorro is still free. There are many people in front of the Presidio that morning. Don Diego is there too. Something is happening. Возьми всех солдат и найди Зорро. Мы должны его схватить. Солдаты следуют за Зорро. Ночь темная. За ним трудно следовать, потому что его лошадь очень быстра. На следующее утро солдаты возвращаются в Президио. Они устали и злы. Зорро все еще свободен. В то утро перед Пресидио собралось много людей. Дон Диего тоже там. Что-то происходит. An old friar is standing before the magistrate. The old friar is in chains. I am not a thief, Says the old friar. I am a poor friar. What is happening? Asks Don Diego. This old friar is a thief. He must be punished, Answers the magistrate. That is impossible. Friar Felipe is an honest man. I know him, Says Don Diego. Старый монах стоит перед магистратом Л. Старый монах в цепях. Я не вор, говорит старый монах. Я бедный монах. Что происходит? Спрашивает Дон Диего. Этот старый монах вор. Он должен быть наказан, отвечает магистрат. Это невозможно. Брат Филиппе честный человек. Я знаю его, говорит Дон Диего. No, you are wrong, Says the cruel magistrate. He calls 2 soldiers and says, Whip this friar 15 times. The soldiers whip the old friar, and he falls to the ground. Don Diego is very angry because Friar Felipe is his friend. He returns to his father's hacienda.
Нет, вы ошибаетесь, говорит жестокий судья. Он зовет 2 солдат и говорит: побейте этого монаха 15 раз. Солдаты хлещут старого монаха, и он падает на землю. Дон Диего очень зол, потому что брат Фелипе его друг. Он возвращается в гасиенду своего отца. Good afternoon, my son. says his father, Don Alejandro Vega. I am happy to see you. Come and tell me about Lolita. Does she want to marry you? I like Lolita, but she doesn't like me. She likes romantic men. What can I do? asks Don Diego. «Добрый день, сын мой», — говорит его отец Дон Алехандро Вега. «Я рад тебя видеть. Подойди и расскажи мне о Лолите. Она хочет выйти за тебя замуж? Мне нравится Лолита, но я ей не нравлюсь. Ей нравятся романтичные мужчины. Что я могу сделать?» — спрашивает Дон Диего. Girls like courageous, romantic men. You must talk about love. You must play the guitar and sing love songs. Give her some flowers. This is what young men do. Wake up, Diego, says Don Alejandro. How ridiculous. I cannot do these stupid things, says Don Diego. You must try. Lolita is a lovely girl, says Don Alejandro. There are many problems in my life. I want to rest and meditate, says Don Diego. Девушкам нравятся смелые романтичные мужчины. Ты должен говорить о любви. Ты должен играть на гитаре и петь песни о любви. Подари ей цветы. Это то, что делают молодые мужчины. Проснись, Диего, говорит Дон Алехандро. Какая нелепость. Я не могу делать эти глупости, говорит Дон Диего. Вы должны попробовать. Лолита милая девушка, говорит Дон Алехандро. В моей жизни много проблем. Я хочу отдохнуть и помедитировать, говорит Дон Диего. Chapter 7. The Avengers. In the evening, the magistrate and his friends are in the tavern. They are laughing about the old friar. Why are you laughing? asks a mysterious voice. They look at the door of the tavern and see Zorro. He has a pistol in one hand and a sword in the other. Magistrate, I am here to punish you, says Zorro. Old Friar Felipe is not a thief, and you know it. Глава 7. Мстители. Вечером магистрат и его друзья в трактире. Они смеются над старым монахом. «Почему ты смеешься?» – спрашивает таинственный голос. Они смотрят на дверь бара и видят Зорро. В одной руке у него пистолет, а в другой меч. «Судья, я здесь, чтобы наказать вас», – говорит Зорро. Старый монах Фелипе не вор, и ты это знаешь. I am an important magistrate. I don't like friars because they are your friends, Zorro. Zorro gives a whip to the magistrate's friend and says, Now whip this corrupt magistrate 15 times. But I cannot do this, says the friend. Whip him or I whip you, says Zorro. Я важный судья. Мне не нравятся монахи, потому что они твои друзья, Зорро. Зорро хлещет друга магистрата и говорит: теперь хлестать этого коррумпированного магистрата 15 раз. Но я не могу этого сделать, говорит друг. Бей его, или я выпарю тебя, говорит Зорро. The friend whips the magistrate. After the punishment, the magistrate falls to the ground. This is how I punish dishonest people, says Zorro. The next day, everyone talks about the magistrate's punishment. A group of young men want to help Captain Ramon arrest Zorro. They look for him in the hills and in the valleys. In the evening, they go to the Vega hacienda. When Don Alejandro sees them, he says, Why are you all here? Друг хлещет магистрата. После наказания судья падает на землю. Вот как я наказываю нечестных людей, говорит Зорро. На следующий день все говорят о наказании магистрата. Группа молодых людей хочет помочь капитану Рамону арестовать Зорро. Они ищут его в горах и в долинах. Вечером они отправляются в поместье Вега. Когда Дон Алехандро их видит, он говорит: «Почему вы все здесь?» We are looking for Zorro. We want to capture the bandit and get the reward, but now we are tired and hungry. Can you give us some food?
Yes, of course. Please come in. You can put your swords and pistols near the door, says Don Alejandro. Sit down. Eat these cakes and drink this wine. Don Alejandro and Don Diego talk to the young men. Мы ищем Зора. Мы хотим поймать бандита и получить награду. Но сейчас мы устали и проголодались. Не могли бы вы дать нам немного еды? Да, конечно. Пожалуйста, входите. Вы можете положить свои мечи и пистолеты возле двери, говорит Дон Алехандро. Садитесь. Ешьте эти пирожные, это вино. Дон Алехандро и Дон Диего разговаривают с молодыми людьми. At 9 p.m., Don Diego says, Please excuse me. I am tired and I am going to bed. Look, Diego, these young men are not tired. It's only 9 p.m. You are young, but you are always tired, says Don Alejandro. Yes, Father, you are right. Good night, everyone. The others eat, drink, and sing. At midnight, a masked man appears at the door. В 21 час ровно Дон Диего говорит: «Пожалуйста, извините меня. Я устал и иду спать». Послушай, Диего, эти молодые люди не устали. Сейчас только 9 часов вечера. Ты молод, но всегда утомлен, говорит Дон Алехандро. Да, отец, ты прав. Всем спокойной ночи. Остальные едят, пьют и поют. В полночь в дверях появляется человек в маске. Look, it is Zorro, says one of the young men. Zorro the bandit! Zorro the bandit. They all say, Yes, I am Zorro, but I am not a bandit. I have principles, and I fight for them. In California, we have corrupt political men, cruel magistrates, and dishonest people. I want to change this. I fight to help the poor, the natives, and the friars. What are your principles? Смотри, это Зора, говорит один из молодых людей. Зора бандит, говорят все. Да, я Зора, но я не бандит. У меня есть принципы, и я борюсь за них. У нас в Калифорнии есть коррумпированные политики, жестокие судьи и нечестные люди. Я хочу изменить это. Я борюсь, чтобы помочь бедным туземцам и монахам. Каковы ваши принципы? We want to help the poor, the natives and the friars too, says one young man. Our principles are the same, Says another. Come with me and we can fight together. We can make California a better place to live, Says Zorro. But who are you? Where do you live? Asks a young man. I can't tell you. It's a secret. Says Zorro. Мы хотим помочь беднякам, туземцам и монахам, говорит один молодой человек. Наши принципы одинаковы, говорит другой. Пойдем со мной, и мы сможем сражаться вместе. Мы можем сделать Калифорнию лучшим местом для жизни, говорит Зора. Но кто ты? Где ты живешь? Спрашивает молодой человек. Я не могу вам сказать. Это секрет, говорит Зора. The young men talk together. Yes, we want to fight with you. We want justice in California. Our new name is the Avengers, Says a young man. Yes, the Avengers. They all say. Good. We now fight together, Says Zorro. And leaves. Молодые люди разговаривают друг с другом. Да, мы хотим сражаться вместе с вами. Мы хотим справедливости в Калифорнии. Наше новое имя Мстители, говорит молодой человек. Да, мы мстители, говорят все. Хорошо. Теперь мы сражаемся вместе. Говорит Зора и уходит. Chapter 8. The Escape. The governor of California is here today, Says Sergeant Gonzalez. Good, Says Captain Ramon. I must speak to him. Good morning, Captain Ramon. Says the governor. I have your letter. Thank you for the information about the Pulido family. They are Zorro's friends. They are traitors. We must put them in prison and kill them. They are dangerous. Глава 8. Выход. Сегодня здесь губернатор Калифорнии, говорит сержант Гонсалес. Хорошо, говорит капитан Рамон. Я должен поговорить с ним. Доброе утро, капитан Рамон, говорит губернатор. У меня есть свое письмо. Спасибо за информацию о семье Пулидо. Они друзья Зора. Они предатели.
Мы должны посадить их в тюрьму и убить. Они опасны. What a good idea! My soldiers can arrest them today, says the captain. A group of soldiers goes to the Pulido hacienda. They arrest Don Carlos, Donna Catalina, and Lolita. They take them to prison. Don Carlos is furious. His wife and daughter cry. When Don Diego hears about this, he goes to the governor. He asks him, Why is the Pulido family in prison? Какая хорошая идея. Мои солдаты могут арестовать их сегодня, говорит капитан. Группа солдат идет к гасиенде Пулидо. Они арестовывают Дона Карлоса, Дону Каталину и Лолиту. Их везут в тюрьму. Дон Карлос в ярости. Жена и дочь плачут. Когда Дон Диего узнает об этом, он идет к губернатору. Он спрашивает его, почему семья Пулидо в тюрьме. The governor answers, They are Zorro's friends. They help and protect him. They are traitors. I cannot believe this. I know them. They are honest people. They don't help bandits. says Don Diego. You are wrong, Don Diego. They must be punished. The punishment for traitors is death, says the governor. Губернатор отвечает, они друзья Зорро. Они помогают и защищают его. Они предатели. Я не могу в это поверить. Я знаю их. Они честные люди. Они не помогают бандитам, говорит Дон Диего. Вы ошибаетесь, Дон Диего. Они должны быть наказаны. Наказание для предателей – смерть, говорит губернатор. Early in the evening, Zorro sends a message to the Avengers. The message says, Meet me at midnight at the lake. Bring your swords and pistols. Pass the word to everyone. К вечеру Зорро отправляет сообщение мстителям. В сообщении говорится: «Встретимся в полночь у озера. Принеси свои мечи и пистолеты. Передай слово всем». At midnight, Zorro and the Avengers meet at the lake. Every Avenger has a mask on his face. Zorro says, We are here to rescue Don Pulido and his family. They must escape from prison. They are innocent. We must be silent. Enter the prison and help them. Francisco, you take Don Carlos to the village of Pala. Jose, you take Donna Catalina to the Vega Hacienda. I want to take Lolita to Friar Felipe. They must hide for a few days. К вечеру Зорро отправляет сообщение мстителям. В сообщении говорится: «Встретимся в полночь у озера. Принеси свои мечи и пистолеты. Передай слово всем». Zorro and the Avengers rescue the Pulido family. Don Carlos and Donna Catalina reach their destination. The soldiers follow Zorro and Lolita. Zorro's horse is very fast. Zorro and Lolita arrive at Friar Felipe's hacienda. Zorro says, Can Lolita stay here with you for a few days? She is in danger. Yes, I can protect her. says Friar Felipe. Zorro kisses Lolita and says, Always remember that I love you. then he rides away on his horse. Зорро и мстители спасают семью Пулидо. Дон Карлос и Доха Каталина достигают места назначения. Солдаты следуют за Зорро и Лолитой. Лошадь Зорро очень быстрая. Зорро и Лолита прибывают в поместье монаха Филиппе. Зорро говорит: «Лолита может остаться с тобой на несколько дней. Она в опасности». «Да, я могу защитить ее», — говорит брат Филиппе. Зорро целует Лолиту и говорит: «Всегда помни, что я люблю тебя». Затем он уезжает на своем коне. Chapter 9. The Man Behind the Mask. The soldiers followed Zorro all night. They cannot capture him. The next night, Zorro silently enters the governor's home. He wants to talk to the governor and Captain Ramon. They are sitting near the fire. Zorro enters and says, Don't move and don't make a noise. I want to speak to you. Глава 9.
Человек за маской. Солдаты следуют за Зорро всю ночь. Они не могут захватить его. На следующую ночь Зорро молча входит в дом губернатора. Он хочет поговорить с губернатором и капитаном Рамоном. Они сидят возле костра. Входит Зорро и говорит: «Не двигайся и не шуми. Я хочу с тобой поговорить». He has a pistol in one hand and a sword in the other. Zorro, why are you here? Asks the governor. You are here to die, says Captain Ramon. No, Answers Zorro. I am here to bring justice. I am here to learn the truth. Governor, you want to punish the Pulido family. Why? В одной руке у него пистолет, а в другой шпага. «Зорро, почему ты здесь?» – спрашивает губернатор. «Ты здесь, чтобы умереть?» – говорит капитан Рамон. «Нет», – отвечает Зорро, – «я здесь, чтобы восстановить справедливость. Я здесь, чтобы узнать правду. Губернатор, вы хотите наказать семью Пулидо. Почему?» They are traitors. They are your friends, Zorro. They help you. Your friends are my enemies. Says the governor. They are not traitors. They do not help me. They are not my friends. He says. Look at this letter. It accuses them. Says the governor. Они предатели. Они твои друзья, Зорро. Они помогают тебе. Твои друзья мои враги, говорит губернатор. Они не предатели. Они мне не помогают. Они мне не друзья, говорит он. Посмотрите на это письмо. Оно их обвиняет, говорит губернатор. Zorro reads the letter and says, It is Captain Ramon's letter. He accuses the Pulido family. Zorro looks at the captain and says, Captain, you are a liar, but I am here to punish you. Tell the governor the truth about the Pulido family. Zorro puts his pistol to Captain Ramon's head and says, Tell the governor the truth, or I shoot. Зорро читает письмо и говорит: это письмо капитана Рамона. Он обвиняет семью Пулидо. Зорро смотрит на капитана и говорит: капитан, вы лжец, но я здесь, чтобы наказать вас. Расскажите губернатору правду о семье Пулидо. Зорро приставляет свой пистолет к голове капитана Рамона и говорит: скажи губернатору правду, или я стреляю. Captain Ramon is silent. His face is white. Tell the truth, you liar, says Zorro. Yes, I am a liar. The letter is not true. This is terrible, says the governor. You are a liar. You cannot be the captain of the Presidio. At that moment, the captain pulls out his sword. Капитан Рамон молчит. Его лицо белое. «Говори правду, лжец», — говорит Зорро. «Да, я лжец. Письмо не соответствует действительности. Это ужасно», — говорит губернатор. «Ты лжец. Ты не можешь быть капитаном Пресидио». В этот момент капитан вытаскивает свой меч. He begins to fight Zorro. It is a long sword fight. In the end, Zorro kills Captain Ramon. The captain is dead, says Zorro to the governor. Outside the governor's home, there are many soldiers. They want to capture Zorro. He sees Lolita on her horse. He shouts, Lolita, come with me. We must hide in the old tavern. This time it is very difficult to escape. There are soldiers all around us. I'm happy to be with you, Zorro. says Lolita. I'm not scared. Он начинает сражаться с Зорро. Это долгий бой на мечах. В конце концов Зорро убивает капитана Рамона. «Капитан мертв», — говорит Зорро губернатору. У дома губернатора много солдат. Они хотят захватить Зорро. Он видит Лолиту на лошади. Он кричит: «Лолита, пойдем со мной. Мы должны спрятаться в старой таверне. На этот раз очень трудно убежать. Вокруг нас солдаты. Я счастлива быть с тобой, Зорро», — говорит Лолита. «Я не боюсь». Zorro and Lolita hide inside the old tavern. The soldiers try to enter. Zorro is ready to fight. Suddenly, the Avengers come to rescue Zorro and Lolita. They explain many things to the governor. The governor pardons Zorro. Zorro and Lolita walk out of the old tavern. They are free. Everyone is happy and cheers.
The governor says, Now that you are free, show us your face. Зора и Лолита прячутся в старой таверне. Солдаты пытаются войти. Зора готов к бою. Внезапно на помощь Зора и Лолите приходят мстители. Они многое объясняют губернатору. Губернатор прощает Зора. Зора и Лолита выходят из старой таверны. Они свободны. Все счастливы и здороваются. Губернатор говорит: «Теперь, когда ты свободен, покажи нам свое лицо». Yes! The people say. Zorro takes off his black mask. It's Don Diego Vega! Exclaims Sergeant Gonzalez. Everyone is very surprised. My son, Don Diego, I can't believe it! Exclaims Don Alejandro. Да, говорят люди. Зора снимает свою черную маску. Это Дон Диего Вега, восклицает сержант Гонсалес. Все очень удивлены. Мой сын Дон Диего. Я не могу в это поверить, восклицает Дон Алехандро. Lolita looks at him and says, Is this true? Or is it a dream? Are you really Don Diego? Yes, my love. I am your Don Diego and your Zorro. he says, embracing Lolita. Лолита смотрит на него и говорит: «Это правда или сон? Ты действительно Дон Диего?» «Да, любовь моя. Я твой Дон Диего и твой Зорро», — говорит он, обнимая Лолиту.